Wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu akiwa nchini Marekani ambapo ameudhuria mikutano mbalimbali ikiwemo kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi, wakurugenzi wa taasisi za sekta binafsi nchini takribani 150 wamekutana kwa ajili ya kujadili uwajibikaji wao katika mabadiliko ya tabia ya nchi. Katika mkutano huo ambao mgeni rasmi ni balozi wa Uingereza nchini Tanzania David Conker, amepongeza jitihada za Rais Samia huku akisema jukwaa la CEO Roundtable linatambua fursa kwa viongozi wa biashara kuwa mstari wa mbele kuwajibika kwenye masuala yanayoathiri mazingira na hali ya hewa. Pia amebainisha kwamba mazungumzo yao yataangalia zaidi sababu zinazohimiza biashara kuiana na mabadiliko ya hali ya hewa na fursa mpya zinazojitokeza kwenye soko la dunia. Naitwa Mikandaba, mwenzangu ni Ino TZA. Asanteni sana, and I'm delighted to be here today to join the CEO Roundtable and Sanjay for a really important event, an opportunity to discuss a really big international event which is going to happen in a few weeks' time in Glasgow in the UK. And that event is where more than 100 leaders from around the world are going to gather to discuss how they and their governments can work together more effectively to address the increasing problem of climate change. I've traveled around Tanzania and I know how climate change is already impacting communities here. Almost everywhere I go, I hear stories and accounts of how the climate is changing, and I've seen for myself some of the impacts on the ground, be it dried up rivers or increased silting up of reservoirs, and of course the rising lakes in Tanganyika and Victoria, which have caused a lot of problems around the shores of those lakes. So we're all familiar, and Tanzanians themselves are all too familiar with the impacts of climate change. So what do we want this big meeting of world leaders to achieve? Well, we want it to achieve a lot of things, because climate change is a complex problem that requires governments and businesses and banks and civil society and community leaders to all get on the same page and all play their part and contribute. One of the things that I am most keen to see coming out of this big meeting and conference is more money, more development and financing for developing countries like Tanzania. So that's one of my hopes for this meeting, and one of the goals of the meeting is to confirm $100 billion of climate financing for developing countries every year. So thank you for listening to me today. I'm very proud and pleased that the Tanzanian government has recently increased its ambition, and I want to congratulate them for doing that. That is an incredibly courageous step they've taken, and through that they are signalling to the rest of the world that Tanzania is a country that wants to take serious action, that takes climate change seriously, and will be very much in the market for financing, climate financing, to bring forward the infrastructure it will need to deal with this problem. Thank you very much. Kwa kijumla alichotuambia ni kwamba duniani kote hiyo issue ya mazingira na hali ya hewa imepewa nguvu zaidi na inaongelewa sana, kwa sababu tuko kwenye hali ambayo sio nzuri. Alichosema pia ni kwamba karibuni kwenye miezi ambazo zinafuata kuna mkutano mkubwa wa dunia inaitwa COP26, ambapo wakuu wengi wa nchi, wamesema wakuu kama 100 wataungana mkono kuendesha hiyo tunasema action kwa ajili ya climate kwa kijumla. Mheshimiwa amesema kwamba wadau ambao watakutana, kutakuwa serikali, kutakuwa sekta binafsi, kutakuwa development partners kwa kijumla, na hasa wale ambao wana ujuzi katika upande wa climate, mazingira na hali ya hewa. Mheshimiwa amesema kwamba kwa yeye kama serikali ya Uingereza ana furaha kubwa sana kwamba cha kwanza hii mkutano utatendeka nchi ya Ulaya, lakini cha pili ni kwamba serikali yake
inachukua hatua kubwa, inachukua hatua kubwa sana katika upande wa mazingira. Pia amesema wadau hao ambao watakutana katika COP 26 wataongea vitu vitatu. Cha kwanza ni kwamba fedha ambazo zitahitajika kufanya mabadiliko. Maana usipofanya mabadiliko huwezi kuyageuza. Dunia itaendelea kuathirika. Na pia kama ulivyomsikia amesema, mimi nimetembea sana Tanzania, nimeona kwamba upande nyingi ya Tanzania pia inapata shida ya mazingira siku hizi. Hali ya hewa inabadilika na tunaendelea kuathirika, tunaendelea kupata shida ambazo zinatokana na mabadiliko ya hali ya hewa. So ya kwanza anasema ni fedha ambazo wanaweza kuzikusanya na pia serikali kutoa. Cha pili amesema kwamba zile soko na nchi ambazo zimeendelea kwa kijumla, wao ndio wanafanya green gas emission kubwa, carbon emission kubwa. Wanataka kwamba tuchukue hatua kubwa, wao wapunguze. Na kama alivyosema, serikali ya Ulaya pia wamecommit kwamba wataleta upungufu kubwa. Cha tatu ambayo ni muhimu kwetu pia, amesema huwezi kufanya chochote bila ushirikiano. Tunakaa kwa kipamoja tushirikiane. So waziri ndugu yetu amesema kwamba ushirikiano ni muhimu. Ushirikiano wa serikali, sisi makampuni, wao kama development partners kwa kijumla, na wananchi. Unajua sisi tunaweza kufanya mabadiliko, lakini kila mwananchi pia anatakiwa afanye mabadiliko ili mazingira yatunzwe, amesema hivi. Cha mwisho alivyosema ni kwamba yeye anafuraha sana kwamba sisi upande wa Tanzania, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inachukua hatua nzuri. Na kama alivyosema kwamba yeye pia amesikiliza kwamba serikali itaendeleza jitihada zaidi. So amemshukuru sana mama wetu Samia Suluhu, Rais, waziri wetu Jafo, ambao wamesema sisi tutapambana katika upande wa hali ya hewa na mazingira, kwamba Tanzania pia ijiendeleze vizuri kuchukua hatua ambazo ni muhimu ili tuweke Tanzania katika hali nzuri. Hii ndio balozi ameongea.